Hola, buenos días. Today is one of those days. Tú sabes, un poco diferente. No he dormido mucho y quería un cambio de escena. Entonces, aquí estamos, en mi pequeña invernadero, which is a greenhouse. Llueve, it's raining, y hace frío, entonces llevo puesto mi gorra. Quería, como digo, hacer algo un poco diferente. Y bueno, he estado mirando una serie en Netflix que se llama Afterlife. Es una serie inglesa, pero lo estoy mirando en español. Y serie 1, episodio 5, had a little bit of script que me gustaba mucho y quería compartirlo contigo. Bien. So, the setup is, hay un hombre viudo, that means he's a widower, bueno, está muy triste por la pérdida de su esposa y se comporta bastante mal con la gente. He behaves quite badly with people. But then he has a revelation, something, algo. Y visita el cementerio. En el cementerio, a menudo, hay una viuda. Their dead wife, husband, their dead spouses are buried next to each other. They talk to each other. Y él dice a la señora, necesito consejo. I need advice. Quería acabar con mi vida. I wanted to finish my life. Pero al no poderlo o no hacerlo, pensé, vale. So, not being able to do it, he thought, okay, si voy a intentar seguir con vida, será bajo mis términos. So there's so much language in this that I love. I hope that you like it too. Haré lo que quiera y siempre puedo volver al suicidio. So he's saying, I can do whatever I want. If it gets too bad, well, I can kill myself. Y bueno, dice, no ha funcionado. Al principio me lo tomaba como un superpoder, a superpower. I took it like a superpower. Podía hacer cualquier cosa. I could do anything. See? Lo que quisiera. Whatever I wanted. So much great language in this. Bueno, pero ahora me ha dado cuenta de que no puedes obviar de todas las cosas que te importan. So you can't put the things aside that are really important to you. Not totally, anyway. Y me recuerdo, remember he's talking to la viuda, whose husband's buried next to his wife. Recuerdo que me dijo que no se trataba solo de mí. What a lovely phrase. I remember you said it wasn't just about me. No solo se trataba de mí. Aunque estés sufriendo, vale la pena seguir viviendo. Vale la pena, it's worth. Vale la pena seguir viviendo y procura convertir mi pequeña parte
del mundo en un sitio más agradable. Okay, that's nice. And la viuda responde, es lo que nos queda. That's what we've got. La felicidad es asombrosa. Okay, la felicidad is happiness. Es asombrosa. It's amazing. Tanto, so much, que a veces te basta con que la disfruten los otros. Okay, so happiness is so good that it's worth giving to other people, even if you can't have it for yourself. And this is going to be the last part. Hay un antiguo proverbio griego que dice que una sociedad crece cuando sus ancianos plantan árboles a cuya sombra saben que jamás se sentarán. You've got the subtitles, but isn't that beautiful? A society grows when the old people plant trees under whose shade they'll never sit, and they know they'll never sit. We'll have it one more time, and then I'll say hasta mañana. So, here we have. Hay un antiguo proverbio griego que dice que una sociedad crece cuando sus ancianos plantan árboles a cuya sombra saben que jamás se sentarán. I think that Afterlife is a really beautiful program. Now, I understand on Netflix you can download an app onto your computer to learn Spanish with Netflix, and it'll give you the script as you go along, or you can just put on the subtitles, put the audio en español. I hope you enjoy it. I really do, y lo recomiendo. Hasta la próxima. Por favor, subscribe to the channel. I usually do a vocabulary every day. This video ha sido un poco diferente por un cambio. Cuando cambia la hora, cuando cambia la luz, cuando cambia la estación, hay cambios. Entonces, nos vemos pronto y gracias por watching. Hasta pronto.